Extend you a very hearty welcome to this one-day seminar on Agni and Health. A perfect balance between the Panjamahabhootha, Agni, Akash, Vayu, Jal and Kutty is important for sustaining our universe. Among these, Agni is an integral element which provides the fundamental energy to all life forms on Earth. Vijnana Bharati is conducting a series of events and seminars across the country to build awareness around the concept of Agni and its Shaktis. Today, we are hosting the event based on the theme Agni and Health. We are all set to start the proceedings. For the inaugural function, may I now invite Dr. C. Anandharamakrishnan, Director CSIR National Institute for Interdisciplinary Science and Technology, Thiruvananthapuram, Padma Shri, Lakshmi Amaa, a famous practitioner of traditional medicine and a recipient of Padma Shri, one of the highest civilian honors of the country in 2018, Shri Vivekananda, National Secretary, Vijnana Bharati, and a well-known architect based on Kutty, Shri Rajesh Nair, Secretary, Swadeshi Science Movement, Kerala, and Dr. U.S. Harish, Senior Principal Scientist, CSIR National Institute for Interdisciplinary Science and Technology, Thiruvananthapuram, for lighting the traditional lamp. I request the dignitaries to kindly occupy the dais. Let's begin the function with a prayer song by Abhinanda and Anjana from Bharatiya Vidyapeetham, Parashala.
शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा May I now invite Dr. U.S. Harish, Senior Principal Scientist, CSIR NIIST, to deliver the welcome address. Namaste and good morning. On behalf of Vijnana Bharati and Swadeshi Science Movement, in association with Power Foundation of India and agency of the Ministry of Power Government of India, I extend you a very hearty welcome to this seminar on Agni and Health. My assignment is to introduce to you the dignitaries occupying the dais. Let me begin with Dr. Anandharamakrishnan, who has recently taken over as the Director of CSIR National Institute for Interdisciplinary Science and Technology, one of the premier laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research. Dr. Anandharamakrishnan has been previously Director of a National Institute for Food Processing Technology in Tanjavur. Prior to that, he has been associated with one of the sister laboratories of NIIST, which is Central Food Processing Technology Institute in CFTR in Mysore. Dr. Anandharamakrishnan is a postgraduate in chemical engineering, obtained his doctoral research degree from University of Loughborough, United Kingdom. He then joined the CFTRI and then took over as director at the institute in Tanjavur. And very recently, he has taken over the charge as director of CSIR National Institute for Interdisciplinary Science and Technology. Dr. Anandharamakrishnan is an accomplished researcher in the field of food processing and engineering, and he has been awarded and honored with fellowships of the very prestigious societies of national and international repute. He is a fellow of the National Academy of Sciences, National Academy of Agriculture Sciences, fellow of Royal Society of Chemistry UK, Royal Society of Biology, and the Indian Institute of Agricultural Sciences. With this brief introduction, I invite Dr. Anandharamakrishnan to this function. Shri Lakshmi Amaa is a respected figure known to us for the past 3 to 5 years, ever since she has been awarded with one of the highest civilian honors of India, which is Padma in 2018. She is a practicing folklore medicine practitioner and has been helping the tribal community in a very extended manner. വളരെ സ്നേഹാദരവോടെ ശ്രീ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ പത്മശ്രീ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് Shri Vivekananda is National Secretary of Vijnana Bharati. He is the guiding force behind all the activities and functions and seminars that we organize on behalf of Swadeshi Science Movement and Vijnana Bharati, a leading architect in Kutty, but having found time to engage in the practicing of traditional ethos of Indian science. Shri Pai has been spearheading the activities of VIPA, and it's a great pleasure and privilege to welcome him to this function. Shri Rajiv is the Secretary of Swadeshi Science Movement. He has been associated with this
organization for the past few years and has been very active in organizing seminars and workshops of this kind in and around Trivandrum. He is primarily the convener of this function and has taken all the efforts to organize this seminar in a very grand fashion at this venue. I welcome Shri for this function. It's a great privilege to welcome all the delegates and invited speakers and keynote address who are providing the keynote address and invited lectures. On behalf of Vijnana Bharati and Swadeshi Science Movement, I extend a very hearty welcome to the invited speakers as well as the delegates to this one-day seminar on Agni and Health. Thank you. Thank you, sir. May I now request Shri Vivekananda, National Secretary, Vijnana Bharati, to introduce the theme of Panjamahabhootha. അഗ്നിയും ആരോഗ്യം, അഗ്നി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കോൺഫറൻസാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. സുമംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, അതായത് ആകാശം, വായു, അഗ്നി, ജലം, പൃഥ്വി, ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഈ സൃഷ്ടി സമഷ്ടിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒരു ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള തത്വചിന്ത, ഭാരതീയ ഫിലോസഫി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെയധികം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഒരു പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം ലോകം മുഴുവൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ആശങ്കാകുലരാണ്. ഈ സമഷ്ടിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, അതാണ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സിൻ്റെ ഹാർമണി നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ നഷ്ടപ്പെടലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വെല്ലുവിളിക്ക് കാരണം എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ കോൺഫറൻസ് ഇന്ന് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നിതിൽ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്താനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സി അനന്തരാമകൃഷ്ണൻ സർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആദരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള പത്മശ്രീ ലക്ഷ്മി അമ്മ, ഡോക്ടർ US ഹരീഷ്, ഡോക്ടർ ശ്രീ രാജീവ് സി നായർ, സ്വദേശി ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, ഡോക്ടർ മുരളി വല്ലഭൻ, ഡോക്ടർ സജി, ഡോക്ടർ ജനീഷ്, അതുപോലെ തന്നെ നിസ്റ്റിൽ നിന്നും CTCRI, അതുപോലെ പവർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ബസു, മിസ്റ്റർ വഹാദ്, സ്വദേശി ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രവർത്തകർ, നാഷണൽ പവർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ, അതുപോലെ തന്നെ പാഠശാല ഭാരതീയ വിദ്യാപീഠത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. 2 ദിവസം മുമ്പ് നവംബർ 30 നമ്മൾ ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസിൻ്റെ 164ാമത്തെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിസിയോളജിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബയോഫിസിസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഡോക്ടർ ശ്രീ സർ ആചാര്യ ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബസു ഒരുപക്ഷെ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രത്തിൽ we can call him as the father of modern science in India or modern experimental science in India. He came back to India after his studies under Lord Rayleigh in London in 1884. And he went on, his initial studies, as we all know, were in microwaves. But then he went on into physiology. That is why he is called physiologist. And he went on to find out, actually prove experimentally, that plants have life.
and about his research in plant physiology. He delivered a lecture that is called the Friday evening discourse at the Royal Institution, London, on 10th May 1901. That is supposed to be a very well-regarded scientific lecture in those days. And some of the top scientists in the world used to come there and give their lecture. And after his lecture on plant physiology, because that was an era when nobody believed when he said that plants have life. Today it is like very common thing. And he wrote to Rabindranath Tagore. I am just quoting him. He said that after his lecture, during his concluding remarks in that lecture, he told his audience, I have shown you this evening autographic record of responses of living and non-living. How similar are the writings? He is talking about the graphs that he produced after inducing some stimuli to both living and non-living. So he is saying, how similar are the writings? So similar indeed that you cannot tell one, that is the living, from the other apart, that is the non-living. We have watched the responsive pulses wax and wane in the one, in the living as in the other, in the non-living. How can we draw a demarcation and say, here the physical process ends and there the physiological begins? No such barriers exist. അതായത് നമ്മൾ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് അദ്ദേഹം ആ സ്റ്റിമുലൈ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രതികരണം ഒരു ഗ്രാഫായിട്ട് എടുത്തു കഴിയുമ്പം രണ്ടിലും ഉള്ളത് സമാനതകളായതുകൊണ്ട് ഈ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും എവിടെ തുടങ്ങുന്നു എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കെങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും എന്ന് തൻ്റെ ആ ഏറ്റവും വളരെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഒരു ഓഡിയൻസിനോട് ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ചോദിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതായിട്ട് അദ്ദേഹം ടാഗോറിനോട് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തുടർന്ന് ടാഗോറിനോട് പറയണം, ഡു നോട്ട് ദ ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ടെൽ us of some property of matter, common and persistent? Do they not show us that the responsive processes seen in life have been foreshadowed in non-life? That physiological is, after all, but an expression of the physiochemical, and that there is no abrupt break, but a uniform and continuous match of law. It was when I came upon the mute witness of these self-made records and perceived in them one phase of a pervading unity, bears within it all things, the mote that quivers in the ripples of light, the teeming life upon earth, and the radiant suns that shine above us. It was then that I understood for the first time a little of that message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges 30 centuries ago. 30 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ പൂർവികര് ഗംഗാതടത്തിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സത്യത്തിൻ്റെ ഒരു തെളിച്ചം ഈ എൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? They who see but one in all the changing manifoldness of the universe, unto them belongs eternal truth, unto none else. ആ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഏകാത്മമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വരൂപം ആരാണോ കാണുന്നത് അവരാണ് പരമമായ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റാരുമല്ല എന്ന് ടാഗോറിന്
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിട്ട് ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടാഗോർ അതിനൊരു മറുപടി എഴുതി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, I am transported to a new joyous world. I bow to God who used you as an instrument to uphold the honor of our motherland. I seem visualize the sunlit course by which he would bring the glory of our beloved country. ഈ ഒരു ഏകാത്മതയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ കഥ ഓർമ്മ വരികയാണ്. അതായത് രാജാജനകൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീതയുടെ പിതാവല്ല, വേറൊരു ജനകനെ കുറിച്ചാണ് ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം വളരെ നമ്മളെ ഓണത്തിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വളരെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു രാജാവുണ്ട്, കുറച്ച് ക്രൂരനാണ്. ഒരു ദിവസം ഉറക്കത്തിൽ രാജാജനകനൊരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. ഈ അടുത്ത രാജ്യത്തിലെ രാജാവ് വന്നിട്ട് രാജാജനകന്റെ ഈ രാജ്യം ആക്രമിക്കും. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടും. വളരെ ക്രൂരനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ഈ ജനകനോട് പറയും, നിങ്ങളൊരു രാജാവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നില്ല, പക്ഷെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകണം. അപ്പം യുദ്ധം ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടണം, ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. പക്ഷെ ആ രാജ്യത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് രാജാവിനോട് വളരെയധികം സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ക്രൂരനായിട്ടുള്ള പുതിയ രാജാവിനോട് ഭയമുള്ളത് കൊണ്ട് ആരും വെള്ളം കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനോ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കാനോ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നടന്ന് പോയി ആ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി കടന്ന് വേറൊരു രാജ്യത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കാണുന്നു വിശന്ന് തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഒരു അന്നദാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൾക്കാർ ക്യൂ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ പരാജിതനായിട്ടുള്ള രാജാജനകൻ ആ ക്യൂവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പോയി നിന്നു. പതുക്കെ ക്യൂ മുമ്പോട്ട് പോയി. ഇദ്ദേഹം ആ അന്നദാനത്തിന്റെ ആ പാത്രത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയ സമയത്ത് അവരുടെ ഭക്ഷണം തീർന്നു. അദ്ദേഹം ഇവരോട് കെഞ്ചുകയാണ്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരൂ, ഞാൻ ആകെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ പാത്രത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള കുറച്ച് വറ്റ് അവര് എടുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു. ഇദ്ദേഹം അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിലോട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത്, അതിന് കൈയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാക്ക വന്ന് കൊത്തിപ്പറിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ പ്ലേറ്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ഇതെല്ലാം മണ്ണിൽ വീണു. മണ്ണിൽ വീണ സമയത്ത് രാജാജനകൻ ആകെ വിഷമിച്ച് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ദൈവം എന്താണ് ഇനി എന്തൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അലറി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കാണ് സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് നടന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും റാണി തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. അപ്പൊ റാണി ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റി? രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഇതെന്താണ്? രാജാവ് വേറെ കഥകളൊന്നും പറയുന്നില്ല. രാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്, ഇതാണോ സത്യം, അതാണോ സത്യം? കാരണം രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വപ്നത്തിലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു അനുഭവമാണ്. ആ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതേ അല്ല, ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. സോ he wants to know whether this is true, that is what he then sees after waking up, or what he has seen during his dream. Then he goes on to ask everyone. His minister came. Then he explains to the minister his experience, how he had lost to the war and everything. And then he is asking the minister whether this is true or that is true. What he is experiencing now or what he has experienced in his dream. Then he goes to the Rajya Sabha. All ministers, all courtiers are there. There also he is asking the same question. This is true or that is true. By that time people have started thinking that the king has lost his mind. So the news went all over the country that something is wrong. Then came Ashtavakra. He was going by, who is the guru of Raja Janaka. So somebody told Ashtavakra also, something has gone wrong with the king. He is asking, this is true or that is true. So Ashtavakra thought, okay, let me go and see. He went to the king.
The king asked again Ashtavakra also the question, this is true or that is true. And then Ashtavakra replied, neither this is true nor that is true. Kerala is the land of Shankaracharya. There is a story of Shankaracharya going to Varanasi with his disciples. And when he approaches the temple of Kashi Vishwanath, then he sees a Chandala with some dogs and some other thing. One of the disciples of Shankaracharya tells Chandala, move away, gacha, gacha. Then the Chandala asks, whom are you asking to move away? Is this the body or the Atma within it? Then Shankaracharya realized that he was not seeing a Chandala, it is something much deeper. Actually, it was Lord Shiva. That is the story goes. And then Shankaracharya said 5 verses that is called Manisha Panchagam. And the first verse starts Jagrat Swapna Sushuptishu Sputatara Ya Samvidujrupate. That is Jagrat, that is wakefulness, Swapna, dream, Sushupti, that is deep sleep. So these are the 3 stages of our being which all of us experience. Every one of us has this experience. Actually, the second word is Brahmadi Pipilikanta Tanushu, that is from Brahma to the ant. Every being has these 3 stages, that is wakefulness, dream, and deep sleep. So, there is a talk by Swami Sarvapriyananda at Kanpur IIT. I am so fond of it. I send it to so many people. It is called, you can just Google who am I on YouTube. And in that, Swami Sarvapriyananda says that who am I? That is the question. That question is related to this wakefulness, dream, deep sleep. That is why I am saying this. And he says the one verse which gives you the answer. This question has been asked by every being, every human being from his childhood to his death. Who am I ultimately? Then Swami Sarvapriyananda quotes the 7th verse from Mandukya Upanishad. And that verse is like this. Na anta prajnam na bahish prajnam na ubhayata prajnam na prajnanadhinam na prajnam na prajnam Anantam avyavaharam, agraham alakshanam, ajintinam avyapadesham, ekatma pratyasayam, prapanchopashamam, shantam shivam advaitam, chaturtham manyante, sa atma sa vijnayaha. You can Google this program, who am I? It is very difficult for me to explain this thing. The only operative part I want to mention here is Chaturtham Manyante. That is, it is called the 4th one. We had talked of 3 stages: wakefulness, dream, deep sleep. The 4th one, that is beyond the deep sleep, that is me. That is what this Mandukya Upanishad verse says. And what is the importance of this? Mandukya Upanishad is one of the smallest Upanishads with just 12 verses. And Hanuman asked Sri Ramachandra, what is it one can do to get moksha? And Sri Ramachandra says, Mandukya meva ekamevalam mumukshana mumukshade. That is with just one Mandukya. If you realize that, you can get moksha. So that is the importance of this Upanishad. And this is the 7th verse which is the most important. And that shows us that what we are, the being is, it is normally we say the 3 stages. The 4th one, which is actually the consciousness. And this is the basis of our philosophy, that consciousness. Today there is in the Harvard School of Divinity,
There are so many researches happening in the West also on consciousness studies. So, our philosophy says this Brahma Satyam Jagan Mithya. Actually, Shankaracharya says Brahma Satyam Jagan Mithya, Jivo Brahmaiva Napara. That is, life and Brahma is nothing different. This whole thing is Maya. That is the concept that we are talking about. And after this equation of E is equal to mc square, after that equation, we know that everything is a manifestation of energy. So that is a kind of a mathematical proof which Swami Vivekananda was also searching for. And to some extent, what Jagadish Chandra Basu meant in saying the eternal truth that was mentioned by our ancestors on the banks of the Ganges 30 centuries ago, some reflection of that I could find in my researches, in my graphs, that in the records that I could produce after inducting stimuli into the living and the non-living. He has talked about metal fatigue and so many things. So, and this is what Tagore said, that you will bring glory to our motherland by bringing out this. So, what are the components of this manifestation of the consciousness that we say as the Jagat? Many of our seers delve deeply into on the fundamental question like who am I and the basis of creation. The concept of Panjamahabhootha evolved from such deep introspection, and Agni Tattva is the third of the Panjamahabhootas. The others are Akasha, Vayu, Agni and Apa and Prithvi. So these are the Mahabhutas. Maha big meaning macro. So is there micro? When we are seeing Panjamahabhootha, are there Sukshma Bhutas? We know in genetic engineering, we can have the characterization of a person through genetic material obtained from a single drop of blood. Not even that much is required. You can just hold your hands. You can give some DNA there. You can take it. And now that is used very much in the forensics. I had the opportunity to go to DFRD in Hyderabad. So they showed us how one speck, we cannot say even speck, and how they are using it in forensic sciences, whether something has gone wrong, and now it is very much developed. We know genetic engineering today. And it is the same principle that we used to say, Yat Pinde Tat Brahmande. What is there in microcosm that represents macrocosm. Similarly, Panjamahabhootas are compounded in various ways from the subtle rudiments of matter, the Sukshma Bhutas, to give rise to the gross constituent matter of the world. Akasha is the beginning, one infinite, impoundable, inert and all-pervasive. That is Akasha. The world thus begun goes on evolving in increasing complexity. Thus, other Sukshma Bhutas, classes of subtle matter, evolves from Akasha in an ascending linear order. Akasha giving of Vayu, Vayu giving of Agni, Agni giving of Apaha, and Apaha, that is Jal, giving of Prithvi. Akasha has the capacity of sound. Vayu, subtle gaseous matter. Vayu is not just air, all gaseous matter. Potential of mechanical energy, that is impact and pressure. Tejas, that is subtle radiant matter, light, the capacity of light and heat. Ab, which represents all the viscous matter, energy that stimulates the nerve of taste, and finally Prithvi of smell. What is important is all the 5 Sukshma Bhutas are present in each Mahabhuta in different proportions. In forms of gross or compounded matter, the potential energies or qualities become actualized. Mahabhuta Akasha
manifests sound. Vayu, sound and mechanical energy. Tejas, Agni, sound, mechanical energy and heat and light. Apaha, the energy of taste, stimulates, in addition, taste. And Prithvi, the energy of smell, in addition to the others. This in a nutshell is the philosophical context of Panjamahabhootas. In today's context, we are looking at how the call for a lifestyle for environment by Honorable Prime Minister is realized by building on this worldview. Sumangalam on the 5 Panjamahabhootas is an attempt towards that. The Power Ministry and Vijnana Bharati have come together for the Agni Tattva. Similarly, the Department of Space and Vijnana Bharati has come together for Akash Tattva, for which one national conference was organized at Dehradun on the 4th and 5th of November. And we are organizing, the final program of Agni Tattva is being organized in January on 28th and 29th at the Bangalore, and these seminars are pre-conference, pre-summit conferences, and we had one at Leh, another one at Guwahati, another one at Bhopal, one at IIT Delhi, and this is the one that is happening in Thiruvananthapuram today on Agni and Health, and 2 more will be taking place at Vijayawada and Banaras before the final one in January at Bangalore. So this is the conceptual framework of Sumangalam, the program on Panjamahabhootha, and I am extremely delighted that at such a short notice, actually this was initially thought of planned for the 19th of December, but due to some other necessities, we had to prepone it to the 2nd of December. But even then, within such a short period, we could arrange this program, and people like Anandharamakrishnan sir and Lakshmi Amaa and Vivekananda sir, Shri, everyone came at such a short notice. I am really thankful to all of you. Namaste. Sir? Respected Lakshmi, most respected Vivekananda sir, Harish and Rajiv, and all the dignitaries of the dais, invited, good morning to everyone. It is indeed a great privilege and honor. This is my first outside function of NIIST Thiruvananthapuram after I took over as a director 15 days. It's an honor to be there in the stage of Vijnana Bharati. Thank you so much for the opportunities given to me. Such a wonderful morning to everyone. Agni and Health. It's excellently as put up the word. If you look at India's life expectancy right now, we are now living at the average age of 70. When we got the independence, our average age is only 28 years. 15 years back, our average age is only 62.5. Just 15 years time, we increased our life expectancy after 10 years. Think about another 10 years, what is going to be happen, another 20 years. So right now, our nation is 30% youngest nation. Average age is around 45. But time to come, we are going to increase the oldest population more in our country. The necessity has come to continue to survive, to feed the population is also a big concern. Food is the important part of this increasing our age and the lifestyle, how we carry forward. That is the 2 things has to be taken care of. But what is happening in the food itself? 100 years back, we have taken the food for energy. 50 years back, we started thinking about we have to take a food with the nutrition. Now what is happening around us? We are taking a food for soul. We wanted to enjoy taking the food. That's what people are moving on to that. People are not looking into the nutrition or anything else. Now youngsters, if you ask, they enjoy the ice cream, they enjoy the chocolates,
coffee, salt, all these things, the food has become an integral part of their lifestyle. But is it a correct way what our country is moving? It's a big concern on that. We are the diabetic capital in the globe. Cardiovascular disease continuously increasing. Know that coconut, kappagavriksha, what we are telling you. Very few fruits we offer to the god. One is the coconut. It is highly grown in Kerala, Tamil Nadu, and the southern part of the country. One point of time, people are telling coconut oil is not good for health. And we know that in Kerala, we are taking morning to evening, most of the food is in the coconut oil. Now they changed the stand. No, you can take the coconut oil. This is our concern. We need a scientific evidence of our own knowledge of what we have practiced from last 1,000 years in us. Coconut oil has the medium chain fatty acids. The wonderful for health, it is digested in the liver and it creates the ketone. The ketone is good for our brain. We knew that. Our forefathers knows that. That's what almost morning to evening all our diet coconut oil has been used. But suddenly somebody has said, now again they are telling, no, you can use it. Think about the diabetic. Most of the South India diabetic population continuously increasing. We'll take it any home at now in Kerala, any place. At least our elders are taking one medicine, either diabetic or cardiovascular disease. At last, some nutrition supplements they are taking. Why we are moving into that? Even 100 years back, 50 years back, we are not taking such type of medicines. Now we are going into that direction. What went wrong in these times? That's what we need to look into that. Only one example. 10 years back, we have the oats in our market. Where it comes? We are not growing the oats in our country. And they are telling it's the glycemic index of oats is 62. Glycemic index, nothing but what you take the food, after 2 hours, how much load of glucose increase in the blood is the glycemic index is calculated the reference value. But we have the rice, or whatever we are taking, the brown rice, or traditional rice of some of the kavani and other things, glycemic index is only 52. Lower than that. But we forgotten all this rice and we have made a policy like silky white color rice only everybody wanted. What is that? Only carbohydrate. That's what increasing. Rice GI is 82 polished rice. Your sugar GI is 78, 79. Think about more than that glycemic load we are taking. That's what we need to understand where we moved from the traditional practice of taking the food to the now what is we are taking. So this balance, one should understand, we need to do that. Spices. More than 72 spices grown in our country, whatever available. The spices hub is in Kerala. We used most of our dishes spices. So Agni has put up very nicely the word, our body temperature has to be maintained at 37-degree temperature. How it is regulated? Based on the food. If you take ginger, increases the temperature of the body temperature. And if you take some of the compounds, the watermelon and other things, even hydroxycitric acid, that Kodukampuli, what you say, it has the hydroxycitric acid. That is a coolant for the body. We have taken, olden days we used to take, now where we are taking such type of things? We are moving into other direction. And then we are taking the supplements. This is the what we need to balance it. One thing I am very happy, anemic data, if you take through the country, average of our country's population, 52% of the population is anemic. Our nation is anemic nation. But Kerala is better, 32% population only anemic. Kerala and Northeast is the only two regions less than 50%. All other states are anemic, is almost 50%. How to combat that one? That's what Prime Minister of India in an independence speech of 2019 clearly mentioned. Next year onwards, we are going to introduce fortified rice in the public distribution system. Yes, with a lot of oppose, Prime Minister has taken that decision. We are going to introduce fortified rice with the folic acid, iron, vitamins, everything in the rice. It will be mixed with the existing rice system. It will be distributed. I proudly say, happy to announce, NIIST Thiruvananthapuram is going to introduce the rice very soon. The technology also developed by NIIST Thiruvananthapuram. Very soon we are going to introduce them. That's what we are moving into that. One side, disease is increasing. That increases our load in the hospitals as well as government spending on the health sector.
we need to reduce it. We want to become a superpower. We need to balance our expenditures on both the sides. One is for the development, another one is the health side. So this is the what we need to take our youngsters into the board. They have to understand which is the food they have to eat, what is good for them. The single kitchen concept is gone now. Now, parents need different energy, they need different type of proteins, youngsters need energy different. So this balance how to make it. Such type of conference definitely help to understand, and they need to understand what best for our nation, what best for them. And hope our Inaugural is taking such a level of promotional and as well as activities. Definitely, we wanted to be part of that. Whatever the support from the NIIST one, definitely we like to give. Thank you so much once again to invite to such a morning. Thank you so much for listening. Thank you, sir. Thank you for your thought-invoking words. Padma Shri Lakshmi Kutty Amaa is felicitated and honored in this function. I request Dr. C. Anandharamakrishnan to do honors by offering Ponnada to Lakshmi Kutty Amaa. Dr. Anandharamakrishnan to hand over the gift to Padma Shri Lakshmi Kutty Amaa. നമ്മളോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി പത്മശ്രീ ലക്ഷ്മി കുട്ടി അമ്മയെ ആദരപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല. ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിനും ഇന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ആദരത്തിനും ഞാൻ നന്ദിപൂർവ്വം സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എനിക്ക് നിശ്ചയം പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. ഇന്ന് അവിടെ സ്വയംഭൂവായ ഒരു കിരാതമൂർത്തി ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അവിടെ വിളക്ക് വയ്ക്കേണ്ട കഠിനമായ ഒരു ജോലിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ബാക്കി എന്നാലും കിട്ടിയ സമയത്തിന് ഇവിടെ വിളിച്ചപ്പോൾ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ വന്നതാണ്. ഞാൻ നാളെ രോഗികൾ വരുന്ന ദിവസമാണ്. ശനിയും ഞായറും ബുധനും വ്യാഴവും രോഗികളെ നോക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. ബാക്കിയുള്ള ദിവസം അമ്പലത്തിലേക്ക് ആൾക്കാർ തൊഴാനും മറ്റും വരാറുണ്ട്, അങ്ങനെ നോക്കും. പിന്നീട് വിളിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനും ഒഴിവാക്കാതെ പോകാറുണ്ട്. ഇവിടെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ പ്രദർശനമോ വല്ല ഔഷധ സമ്മേളനമോ വല്ലതും ആയിരിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഇവിടെ അതുഭാഗമൊന്നുമല്ല. ഇങ്ങനെ പണ്ഡിത സദസ്സിലെ ഇത് അതിഥിയായിട്ട് എത്തേണ്ടത് ആണ് വിളിച്ചത് മനസ്സിലായി. ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ള മൈഗ്രൈൻ, സോറിയാസിസ്, ഇവിടെ പലതരം രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം ഇല്ലാതെ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ പല രോഗങ്ങളും പൂർവാധികം കരുത്തോടെ മടങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവിത രീതികൾ ഇന്ന് പലതരം വിഷരോഗങ്ങളെയും തിരിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാന വിഷയം. ഞാൻ സർക്കാർ തന്നെ പലതരം വിഷയങ്ങളും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഒരു അസുഖമില്ലായിരുന്നു. ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷജ്വരവും പിന്നെ നീർക്കെട്ടും പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ ഏകോപിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ് ഡിപ്തീരിയ എന്ന മാരക രോഗമാണ്. ഇന്നത്തെ കുറേ ബാക്ടീരിയ ഡിപ്തീരിയ എന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു പണ്ഡിതനായ ഒരു ഡോക്ടർ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ 83 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ. അതാണ് നമ്മളെ പ്രതിരോധ ആയുർവേദ സസ്യങ്ങളിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തിക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കാണും. പച്ചില മരുന്നുകളിട്ട് കഷായമോ കാപ്പിയോ എല്ലാം ഇട്ട് കുടിച്ചാൽ ഇത് ഒരുവിധം തടയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഞങ്ങളത് വീട്ടിൽ പുകയിടും, അണുക്കളൊന്നും ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ. കുന്തിരിക്കമെല്ലാമായിട്ട് പുകയ്ക്കും. പിന്നെ കാപ്പിയും കഷായൊക്കെ ഇട്ട് കുടിച്ചൊരു കുഴപ്പമില്ലാതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദിവാസികൾക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രമാണിച്ച് ഞാൻ പുറത്തൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് അലോപ്പതിക്ക് തേടി പോവില്ല. കഴിയുന്നത് ഹോമിയോ കഴിച്ചെന്ന് വരും.
ഇപ്പം അതുപോലും എടുക്കാറില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ മരുന്ന് ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പതിവ്. ചുമയ നെഞ്ചുവേദന വല്ലതും വന്നാലും പച്ച തമിഴ്ത്തിട്ടുണ്ട്, അത് പറിച്ച് കഴിക്കും. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റിലെ പിന്നെ ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയതിൽ ഒരു ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന ഭാവത്തിൽ അവരെല്ലാവരും വീട്ടിൽ വന്നു. വലിയ പോഷത്തോടെ വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ വന്ന് കുത്തി വെച്ചു ഹിന്ദി. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ആലോചന എനിക്ക് വേണ്ട, അമ്മ പനിക്ക് ഞാൻ പനിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി കണ്ടോളാം, എൻ്റെ കയ്യിൽ മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തിന്നോളാം. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് സാരമില്ല. അവർ ദക്ഷിണയ്ക്ക് വെച്ച് 500 രൂപ ദക്ഷിണ വെച്ച് അമ്മയാണ് മോഡല്, അമ്മയ്ക്ക് വിദേശത്ത് പോകാൻ ഈ പാസ്പോർട്ട് പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഭീഷണി പോലെ ആയിപ്പോയി. അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പോയൊന്നും പറ്റില്ല, അത് ഈസി ആയിട്ട് പോയി. എനിക്ക് പനിക്കൊന്നുമില്ല, പനി വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു. രണ്ടാമത് കുറേ മാസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമതൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു. അത് സത്യത്തിൽ ക്ഷയരോഗമ കോവിഡ് എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള വാക്സിനാണ് എടുത്തെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി. കാരണം അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ സൈഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വശവും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയായി. കൈകാലം കഴിപ്പും ഭയങ്കര ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ കയറിപ്പോയ വഴിയിൽ നിന്ന് 10 വട്ടം നിന്നാലേ അവരെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ, അത്ര അവസ്ഥയിലായി. രണ്ടാമതുണ്ടായ ഇഞ്ചക്ഷൻ രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ളതാണ് അവരെടുത്തെന്നുള്ള എനിക്ക് കാര്യം തീർച്ചയാണ്. അതിൽ ഇപ്പം വിസിലടിക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കർ പോകും കണക്കിൽ വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കാത്തതായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മരുന്നൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ അവസരമില്ലാതെ നീന്തി പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ എൻ്റെ സഹായി വരെ കളിയാക്കില്ല. അമ്മയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ദക്ഷിണ പൈസ കിട്ടാമെങ്കിൽ ഒരു 10 എണ്ണം ഇനി എടുക്കാമെന്ന്. ഇപ്പോഴെടുത്തായിരുന്നു അതും എടുത്ത അവസ്ഥ. രണ്ടാമത്തെ ഇഞ്ചക്ഷൻ മൂന്നാമത് എടുത്തവർ നമ്മുടെ കല്ലാർ ഏരിയയിൽ സ്തംഭിച്ച് കിടക്കുന്നു എന്നാണ് അറിവ്. അപ്പോൾ ഈയിടയ്ക്ക് ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വന്ന് പറഞ്ഞ് വേദനയില്ലാതെ മരിക്കണമെങ്കിൽ 3ാമത് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം. അങ്ങനെ അത് എന്നാൽ അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്നൊരു 3ാമത് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് മരുന്നിന് വന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളാണ് നമുക്ക്. അത് ഒട്ടുമിക്ക രോഗത്തിനും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തിയുള്ള പച്ചിലായാലും വേറായാലും എന്തെങ്കിലും കാണും. നമ്മളത് ഗവേഷണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി കണ്ടെടുത്ത് ചെയ്താൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാകാൻ കത്തിയും കടാരയൊന്നും ഇറക്കാതെ തന്നെ കഴിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ന് അവിടെ മൈഗ്രൈന്, പിന്നെ സോറിയാസിസ്, വെരിക്കോസ് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അപൂർവ അസുഖങ്ങൾക്ക് വരെ മരുന്നിനവിടെ വരാറുണ്ട്. ആഹാര നിയന്ത്രണമാണ് മുഖ്യമായ വിഷയം. ഹിതമായ ആഹാരവും മിതമായ വ്യായാമവുമാണ് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച അശ്വതി ദേവകൾ എന്നാണ് ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആഹാര നിയന്ത്രണമാണ് പ്രധാനമായും വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണ. ആയുർവേദ മരുന്ന് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം വയറിളക്കണം, പിന്നീട് ഔഷധം കഴിക്കണം. ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും. സത്യം നോക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് ഫലപ്രദമാകാറുണ്ട്. കിഡ്നി തകരാറും വരെ കത്തി വയ്ക്കാതെ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഒരു കഠിനമായ പച്ചിലയാണ്, പക്ഷേ അത് കഴിച്ചാൽ അത് രോഗം ഭേദമായി വരുന്നതാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഞാനും അത് ഒരിക്കൽ കഴിച്ചു നോക്കി. ഒരു കിഡ്നിക്ക് എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി, ദഹനം ശരിയാവില്ല, മലബന്ധം പോലുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടാവും. കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് വന്നാൽ അതാണ് വേണ്ട. 7 ദിവസം മാത്രം ആ പച്ചില തിന്നാൽ മതി, 2 നേരം. 7 ദിവസം 14 ദിവസം. അതോടുകൂടി എനിക്ക് എൻ്റെ അസുഖം മാറി. 2 കിഡ്നിക്കും പ്രശ്നം വന്നാൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ അറിയാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 1-2 പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്, മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറവായെന്നാണ് അറിവ്. അതുപോലെ മിക്ക രോഗത്തിനും പച്ചിലയുണ്ട്. ഇന്നലെ സരാലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ പോയതേ ഉള്ളൂ. അവൾക്ക് യൂട്രസ് പ്രശ്നമാണ്, യൂട്രസിൽ മുഴ വളർന്നാണ് പ്രശ്നം. സാരമില്ല, ഞങ്ങൾ മരുന്ന് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ സന്താന ഉത്പാദന ശക്തി നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഈ വിഷയം. കുരുക്കളുണ്ടാവാം ചിലർക്ക് മുഴകൾ വളരും. അതിന് മരുന്നുണ്ട്. 1-2 ഡോസ് കഴിച്ചാൽ മതി, രോഗം മാറുമ്പോൾ നിർത്താൻ പറ്റും. അവർക്ക് പലർക്കും അത് വിജയം കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. എൻ്റെ അവിടെ അത്തരം ആൾക്കാർ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കാണിച്ചവരുണ്ട്, ഫോട്ടോ കാണിച്ചവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ പ്രശ്നത്തിനും ആയുർവേദത്തിനും മരുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കണം. പല സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. അത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ചെയ്യും. രോഗം മാറണമെന്ന് വാശിയാണ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓക്കെ ആവാറുണ്ട്. പൈൽസിനുണ്ട്, വെരിക്കോസിന് വരാറുണ്ട്. വെരിക്കോസിന് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ശരീരഭാരം താങ്ങാതെ കാലിലെ ഞരമ്പ് പടയലാണ് അസുഖം. തനിയെ പൊട്ടിയാൽ 30 ദിവസം മതി.
പൊട്ടാത്ത വെരിക്കോസാണെങ്കിൽ തടവി കെട്ടി മരുന്ന് കഴിക്കുകയും വേണം, തടവി കെട്ടുകയും വേണം. 41 ദിവസം പിടിക്കും. കരിച്ച് കളയരുത്, അണ്ടത്തരാണ് മറുഭാഗത്ത് പൊട്ടി വ്രണാവും. ഞരമ്പ് ഊരിക്കളഞ്ഞാലും പൊറപ്പിക്കാൻ പാടാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ രോഗികൾ എത്താറുണ്ട്. ഏതാണ് വലിയ രോഗം എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. വരുന്നവർക്ക് എൻ്റെ അറിവിൽപ്പെട്ടിടത്തോളം എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സുഖപ്പെടുത്താൻ നോക്കാറുണ്ട്. പലരും സുഖപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ അറിയിക്കാറില്ല, അതാണ് കാര്യം. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ ഒരുമാതിരത്തെ വ്യക്തിയാണ്. കാട് വെട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് അത് അവസരകൃഷി വെക്കണം. അപ്പം മരക്കൊമ്പ് വെട്ടി ഇയാൾ വന്ന് ആരാണ് പത്മശ്രീ, എവിടെയാണ് പത്മശ്രീ, അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഇവിടെ ഞാനങ്ങ് കയറി ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ കാട് കളിക്കരുത്, പാർട്ടിൽ എഴുതി എടുക്കുക. അത് ഞങ്ങളെ കൈവശരേഖയിലുള്ള പട്ടയമില്ല നമുക്ക്. ആദിവാസികൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പാർട്ടി നിയമം വിരോധിക്കും. ഒരു വികസന പ്രവർത്തനം പോലും നടത്താൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഒരു പാലം പണിക്കും. അപ്പം 2 ട്രിപ്പ് ബസ് വരും. രാവിലെ 8 മണിക്കും 5 മണിക്കും ബസ് വരും. ബസ് ശ്രദ്ധാപൂർവം വന്നില്ലെങ്കിൽ ആറ്റിൽ കിടക്കും. അങ്ങനെ കൈവരിയില്ല. കൈവരി വേണ്ട, മരങ്ങൾ കാട്ടുമരം ഉരുള് പൊട്ടിയാൽ കൊണ്ട് പാലത്തിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ പിള്ളേർ വെട്ടി മുറിച്ച് ആറ്റി തടയും. അതുകൊണ്ട് പാലം ശകലം വീതി വേണമായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഇരുന്ന് അടിയപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിൽ സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം പാലം വീതി കൂട്ടിയാൽ ആദിവാസികൾ തടി കടത്തും എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള പരാതി. പക്ഷെ നമ്മൾക്കൊന്നും തടി കടത്താനല്ല. നമ്മൾ വനം സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ്, വനവാസികളാണ്, വനത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. ഇന്ന് നമ്മളെ കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികളും മൃഗസ്നേഹികളും നമ്മളുടെ ആദിവാസികളുടെ ജീവിതത്തെ ഇട്ട് പന്താടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിലുള്ള ഔഷധത്തോട്ടം നിർമ്മിക്കാൻ വനമൃഗങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല. പിന്നെ നേരം വെളുക്കാൻ കുരങ്ങ് പട, അത് പൊന്നുമുടി ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാക്കിയപ്പോൾ കുറേ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടിറക്കി, പന്നിയെ കൊണ്ടിറക്കി, കുരങ്ങളെ കൊണ്ടിറക്കി, എല്ലാം ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടിറക്കിയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് പരിസരവാസികളായ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തി. കൃഷിയല്ല, വാഴ പോലും പന്നി കുത്തി മലർത്തും. തെങ്ങിൽ തേങ്ങ വീണ ഒന്നും കിട്ടില്ല. കുരങ്ങ് പകല്, രാത്രി വനമൃഗങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി. അത് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. നിർമ്മിക്കും നിയമത്തിൽ മുള്ളുവേലി, വളയുന്നു ഗിരിവർഗ ജീവിതത്തെ, വെന്തിപ്പൂ കടലാസ നിയമങ്ങളാൽ അടയ്ക്കുന്നു വരിക്കാര കൽത്തുറങ്ങി എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. ജനാധിപത്യം വന്നു, ഞങ്ങളുടെ വനവാസികളുടെ ശവക്കുഴി തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജാതീയമായ അഥവാ ആചാരപരമായ ജന്മസിദ്ധമായ പല അറിവുകളൊന്നും മണ്ണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതല്ല. വായ്മൊഴി കഥകളിലും ജീവിത അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും മലദേവന്മാരുടെ ധാരണയാലും മായാവിദ്യയാൽ പഠിക്കുന്നതാണ് പല വിദ്യകളും. ഞാൻ വിഷചികിത്സയിൽ ഒരു ശംഖ് വരയിൽ തുടങ്ങിയതാണ് 28-ാം വയസ്സിൽ. ഇപ്പോൾ വർഷം 50 കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ തൊഴിലിന് വേണ്ടിയാണ് കിട്ടിയ ഈ വൈദ്യത്തെ, നമ്മുടെ വൈദ്യരംഗത്തെ നാട്ടുവൈദ്യത്തെ ജനകീയമാക്കി എന്ന പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രം പത്മശ്രീ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചത്. അത് മുഖാന്തരം തന്നെ ഇന്ന് പലരും അറിഞ്ഞു കേട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പണ്ടേ ഞാൻ 50 വർഷമായി. പിന്നെ പലതരം 95-ൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് വിഷചികിത്സ ആധാരമാക്കി നാട്ടുവൈദ്യരത്ന എന്ന ബഹുമതി കിട്ടിയതോടുകൂടി പലരും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ വൈദ്യന്മാരായി. ഇപ്പോൾ പത്മശ്രീ കിട്ടിയപ്പോൾ അത് ജനകീയമായി എന്നും ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കേട്ട് പലരും വന്നു തുടങ്ങി. ഏറ്റവും ശല്യമായി തീർന്നിരിക്കണമെന്ന് ചാനലും ഡോക്യുമെൻ്ററി അവിടെ വരുന്നവരും രോഗികൾ പോലും ഒരു ഫോട്ടോയെങ്കിലും എടുക്കാതെ പോവാറില്ല. എൻ്റെ വീട് പുരസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. എനിക്കത് വയ്ക്കാൻ പോലും ഇടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി. പലതും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കിട്ടിയത് വൈദ്യശ്രേഷ്ഠ എന്ന പുരസ്കാരമാണ് കിട്ടിയത്. തുടർന്ന് ഇനിയും ഉണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾ. ഈ ഡിസംബറിൽ നിറയെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രോഗികളെ നോക്കണം, മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കണം, എണ്ണ മുതലായവ. മൈഗ്രീന് എണ്ണയാണ് കൊടുക്കാറ്. മൂക്കിൽ ദശ വളരുക, അതിന് ഒരു തരം എണ്ണയുണ്ട്. ആപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് തന്നെ ഈ എണ്ണ തെച്ച് കുളിച്ചാൽ മതി, മാറി കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തൈറോയിഡ്. ഇല്ലാന്ന് പറയണ്ട. രക്തത്തിലോട്ട് മുഴച്ചൊന്നും വരും. മുഴയെങ്കിൽ മങ്ങാനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കും. പിന്നെ അകത്ത് കഴിക്കാൻ ഗുളികയും കഷായത്തിനുള്ള തടിയും കൊടുക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ തൈറോയിഡും ഇന്ന് പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ മടങ്ങി വരികയാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. കാരണം നമ്മളുടെ കല്ലുപ്പല്ല, ഇന്ന് അയോഡിൻ എന്ന പേരിൽ തരുന്ന ഉപ്പും മാരകമായ വിഷമാണ്. അയോഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉപ്പിൻ്റെ ഘടന എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണ്ട് തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവരാണ്. അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കരിമരുന്ന് വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. കിട്ടുന്ന സാക്ഷാൽ വെടിയുപ്പാണ് അയോഡിൻ എന്ന ഉപ്പെന്ന പേരിൽ പൊടിയുപ്പാക്കി
അരിച്ചു ചേർത്ത് നമുക്ക് തരുന്നത് മാരക വിഷമാണ്. കഴിയുന്നതും എല്ലാവരും പൊടിയുപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കണം, കല്ലുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശീലിക്കണം. അതുപോലെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മൈഗ്രെയിൻ ഭൂരിപക്ഷവും അവിടെ വരാറുണ്ട്. അത് കുട്ടികൾക്ക് കളിപ്പാട്ടമാക്കി ഫോൺ കൊടുക്കരുത്. ഈ സൈഡ് കൊണ്ടുള്ള ഞരമ്പ് കേടാവും, കണ്ണിന് ദോഷവും, തലയ്ക്ക് കേടാവും. വീനസം, സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന അസുഖം ഉണ്ട്. നമ്മൾ മൈഗ്രെയിൻ്റെ എണ്ണ കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ എണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന മരുന്ന് കൂട്ടുകളാണ്. യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് 20 പേർക്ക് മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അത് കുറവായ യൂറോപ്പ് മൊത്തവും ഇവിടെ വരുമെന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത്. അതുപോലെ അമേരിക്കയ്ക്കും 7-8 പേർക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെ മൈഗ്രെയിന് മുതലായ അസുഖങ്ങൾക്ക് വരാറുണ്ട്. ഈ ഇടയ്ക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് ഒരു രോഗി വന്നിരുന്നു. അത് വെരിക്കോസ് കല്ല് വീണെന്ന്. വെരിക്കോസ് വന്ന ഭാഗത്ത് കാലിൻ്റെ മുട്ടിൽ, കണ്ണിൽ കല്ല് വീണ് അടർന്ന് വലിയ പുണ്ണായി. എല്ലാ അടവും തോറ്റ് എൻ്റെ അടുക്കൽ എങ്ങനെയോ എത്തി. അദ്ദേഹത്തിന് മരുന്ന് കൊടുത്തു. പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. പിന്നീട് ഇനി പൊറുക്കാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് മരുന്ന് മാറ്റുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ദേശത്തു നിന്നും പലതരം ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരാറുണ്ട്. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സഹായം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാർത്തകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. കന്നറിയാമോ? വളരെ നന്ദി. Now I invite Shri C. Nair, Secretary, Swadeshi Science Movement Kerala, to deliver the vote of thanks. Vijnana Bharati has been celebrating the 75th year of Indian independence through the last few months. We have conducted a lot of programs, mostly for school children, bringing in various dignitaries from various organizations in India, like I was the chairman for Anandharamakrishnan Express. Through all these programs, we really understood that we could bring the idea of Indian science, the contribution of Indian scientists in the independence struggle. All these ideas could be put into the minds of the children. Now, through this new set of programs, our Vivekananda has already explained to you about Panjamahabhootha. I am sure that is not enough for you to understand the depth of it. But at least the topic must have gone into the minds of these children. At least an interest to study that in detail and balance it in our life, which will help in balancing the whole world, because everything is depending on this Panjamahabhootha. At least few of you take this seriously and work on it. We will be very happy. Let me come to my responsibility for the day. This program, even though it was being planned for quite a few months, the Thiruvananthapuram program was allowed only recently. We got very limited time. In that short span, we could organize, and Dr. Shri Anandharamakrishnan accepted our invitation and raised this occasion. This doctor is just not a scientist. I will say he is a scientist of the society. When we talk to him, what all he has done for the society in the last few years. He has worked in the midst of the farmers. He has changed the society, changed the way they work, the way they do business. After all, farming is a business. He has changed the life of so many farmers in India, in various states of India. Now we are fortunate that he has come to Thiruvananthapuram, and I am sure he is getting into the details of our local kappa, vada, nella, everything. And it will help us change the life of Kerala farmers. So thank you very much for being with us. We have Padma Shri Lakshmi Amaa. അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം.
നമ്മളുടെ ഈ ചെറിയ സദസ്സിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളെ പുണ്യമാക്കിയതിന് വളരെ നന്ദി. We have Vivekananda Bharati. Let me tell you, when he explained the concept of Panjamahabhootha, I was not doing much. Maybe because of my cultural difference with him. I was not doing much. But in the last few interactions, it started clicking in me. And he has helped. His studies, his thoughts have helped us understand what is Panjamahabhootha. He has been always a very good leader for Vijnana Bharati in the national level. We are fortunate that today he could be here with us and explain to us about this Panjamahabhootha. Thank you very much, Mr. Harish Ji, a senior principal scientist with CSIR. He has been always available for inspiring our young scientists, young students who are taking science as a passion. Today he is here with us, and thank you very much, Mr. Harish. And all you people, dignitaries, doctors, who are going to present various papers in the coming hours. And keeping aside all their tight schedules, they are here today. Thank you, one and all. I would also like to mention about Power Foundation of India. Without their support, without their association, without this, the concept being grown in their mind, this wouldn't have been possible. Dr. Thiruvanathapuram, Dr. Sandeep Basu, and Dr. Atul Agarwal. A big thanks to all of you. In the last 2 days, all these arrangements were made by our Hotel Tamara and Mr. Rajesh. I'm not sure where he is. Thank you, both of them. We should thank all of them for giving us this support. Thank you very much. Over to you. Thank you, sir. That brings us to the end of the inaugural session.